Sawubona mngani. Welcome back to Zulu Lessons with Thando, the place for modern conversational Zulu language lessons. Namuhla bengifisa ukuxoxela indaba ngokuzalwa kukaJesu. Today, I wish to tell you a story about the birth of Jesus. Ngemuva kweminyaka eyizinkulungwane emibili edlule, uNkulunkulu wathumela ingelosi uGabriel ukuthi izokhuluma nentombazane eyayilungile yomJuda. Igama lale ntombazane kwakunguMaria. Ingelosi yathi kuye, wena ophiwe umusa, inkosi inawe, ubusisekile esifazaneni." Wathuka uMaria. Yathi ingelosi, "Ungesabi Maria, ngokuba ufumene umusa kaNkulunkulu. Bheka, uza kukhulelwa, uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu, athiwe indodana yophezukonke. Inkosi uNkulunkulu uyakubusa phakade." UMaria waphendula wathi, "Ngizokwenza konke inkosi engithuma kona. Ngizokuba incekukazi yenkosi." Ngaleso sikhathi uMaria wayethenjiswe ukushada nendoda ekwakuthiwa uJosefa. UJosefa wathi uma ezwa ukuthi uMaria uzoba nengane engasiyona eyakhe, waphatheka kabi kakhulu. Ephuphweni, ingelosi kaNkulunkulu yatshela uJosefa ukuthi ingane lena indodana kaNkulunkulu. uJosefa wamuthemba uNkulunkulu, wenza intando yakhe. Ngokunjalo, uJosefa wayengumuntu owulandelayo umthetho. Ngalokho-ke, wahlonipha umthetho omusha wokuthi abuyele ekhaya kubo eBethlehema ukuyobalwa nokuyothela intela nesizwe sonke sakubo. uMaria wayesondele ukubeletha umntwana, kodwa baswela indlu yezihambi ngokuba izwe lonke laligcwele. Ekugcineni uJosefa wathola indawo lapho kwakuhlala khona imfuyo. Yilapho uJesu wazalelwa khona. Umama wakhe wamulalisa emkhombeni wezinkomo, lapho kwakufakwa khona ukudla kwazo. Eduzane, abelusi babelinde umhlambi wabo ebusuku. Ingelosi kaNkulunkulu yavela, yabatshela izindaba ezinhle nezokuthokoza. Yathi, "Nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu inkosi, emzini kaDavide. Niyakumfumana elele emkhombeni." Masinyane kwaba khona uquqaba lwezingelosi zasezulwini, zadumisa uNkulunkulu zathi, "Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye." Abelusi bagijima, bafika bathola oMaria noJosefa nomntwana elele emkhombeni. Bamdumisa, bahamba bethokozile, batshela bonke abahlangana nabo ngale ndaba enhle. Manje uJesu usezulwini, uzobuya ngenye imini asithathe sihlale naye khona. uJesu uyakuthanda mngani wami, ufuna sibe naye kuze kube phakade. Masithandaze. Siyabonga Jesu, buya ngokushesha, sifisa ukuba nawe ingunaphakade. Amen. Ngiyabonga nami mngani, sala kahle. Happy holidays.